Today I'm going to take you to the monastery Santa Maria de Vilabertran. Let's go together. It's over there, you can see it in the back. Heute nehme ich euch mit zu dem Kloster Santa Maria von Vilabertran. Los geht's. Aujourd'hui, je vous amène au monastère Santa Maria de Vilabertran. On y va. Ahora voy con ustedes al monasterio Santa Maria de Vilabertran, que es aquí al fondo, y vamos juntos. It's a Sunday morning. You see Spanish people go out and enjoy the calm, walking in nature. Via the 9th of May. Es ist Sonntagmorgen, die Leute genießen die Ruhe am Morgen und gehen in der Natur spazieren. C'est dimanche matin, c'est calme, les gens aiment marcher dans la nature, faire du bici, comme vous voyez. Juste sympa la vie ici dans le Méditerranée. C'est domingo por la mattino. Es calmo, la gente camina en la naturaleza, es paisible, la temperatura está bien, 20 grados más o menos, un poco de viento. It's a little wind, the temperatures are nice, rising, I would say like 22 degrees. Very nice to walk. Die Temperaturen sind gut, leicht bewölkt, 22 Grad vielleicht. Einfach eine tolle Temperatur zu wandern, wie Sie sehen, viele Leute sind draußen. La température est belle, 22 degrés, un peu de nuages, le soleil est là, pris vraiment bien. Et on y va ensemble. Bon dia. Here is the street to France. It's up there. It's not the highway, it's the normal street. Da war jetzt die Straße nach Frankreich. Das ist die normale Landstraße oder Schnellstraße nach Frankreich. C'était la rue à côté pour aller en France, la Pertuse, la frontière, mais pas la rue autorue, comme on dit, mais cette rue est lente. C'est national, je dirais, non? On dirait ça en français. Esto está la ruta para Francia, pero no la autopista, pero la ruta un poco más tranquilo, ¿eh? Aquí estamos juntos. Es los flores, es, como se dice, primavera. Están todos los flores. It's the springtime, you have the flowers everywhere. You see people enjoy the calm. This is the water system for the farmers here. Das ist das Wassersystem für die Farmer, das Bewässerungssystem. C'est le drainage, l'eau pour les paysans. Pour cultiver ici, comme vous voyez. Esto es el agua para las plantas. Muy bonito, ustedes ven, muy calmo aquí el domingo. Muy calmo. Buen día. Hola, buen día. Buen día. You see people greet here, even if they know themselves, then if we don't know each other. I think that's very nice. In Germany there are more distance to people. I like that here a lot, especially the sports people. Es ist schön hier, weil die Leute grüßen sich, einfach angenehm menschlich. C'est super bon parce qu'on se dit bonjour ici, même si on ne se connaît pas en Espagne, c'est super bon. Me gusta mucho en España que la gente
se dan un saludo. Es muy humano, muy bien, yo pienso, me gusta mucho. Y vamos al monasterio. You see, you can have family life here. It's nature. It's not too much cars, and that's very, very nice. We have the fountain here, and now we are coming to the monastery. Here, people are relaxing, and this is the monastery Santa Maria de Vilabertran. You see, you can have family life here. Man kann hier einfach ein schönes Familienleben haben, weil es einfach ruhig ist. Nicht wie in der Stadt in Barcelona oder Girona. Einfach schön. On peut avoir une vie de famille ici parce que c'est calme. Voyez, vous avez vu, pour les enfants c'est super ici. Para niños está super bueno aquí. Estamos aquí. Esto es el monasterio. Y vamos aquí lento. Sin bici ahora. The church was built in the year 1000, in the year 1000, in the Romantic style, architectural style. Let's walk a bit together. There's a tourist information over there. And here you can see the monastery, which was built he started to be built in the year 1200 to 1400. In the chapel you have a cross, a silver cross, a procession cross, which is still there. They said it's made in the year 1300 around. It's very, very beautiful. You can go into the museum and see it in there. I show you the round that you can see it. But first we go a bit around the church where the cross is inside. It's over here, that you get an impression of the whole building. Also die Kirche ist gebaut im romantischen Stil im Jahr 2000. Innen drin ist ein Kreuz, ein Prozessionskreuz aus Silber, und das ist, man sagt, datiert 13. Jahrhundert. Voilà, ici l'église qui était construite dans l'an 1000. Il y a un monastère autour, construit dans le siècle 12 000, 14 000. C'est 14 000. Estamos a la iglesia que está construido en el año 1000. El monasterio está construido en los siglos 12 hasta 14. En los muros ustedes pueden ver las diferentes tiempos de construcción. La pequeña capilla como esto, después más grande con los siglos y con el monasterio alrededor.
Vamos a hacer la vuelta de todo, que ustedes ven de todos los lados del monasterio. We are going to go all around. Here you see the stones, the different periods of constructions. Hier mit den Steinen könnt ihr die verschiedenen Perioden der Konstruktion oder des Baus der Kirche und des Klosters sehen. Ici, vous pouvez voir les différentes pierres, les différents temps de construction du monastère. Voilà, ici il y a le monastère. Con los piedras, ustedes pueden ver los diferentes tiempos de la construcción. ¿Eh? Aquí, ustedes lo ven. Hacemos una vuelta. Y vamos a ver el otro lado del monasterio. Now we're going to make a turn and see the other side of the monastery. Take you all the way around. Jetzt machen gleich einen Rundgang ums Kloster auf der anderen Seite. Das ist wirklich wunderschön. Maintenant on fait un tour, tout un tour du monastère. Vous voyez toutes les parties du monastère. Ahora vamos a hacer la vuelta en todos los lados del monasterio. Es muy bonito el otro lado también. You have the entrance to the monastery. It's open, I think, Thursdays to Sunday. Now we go all the way around. Also das Kloster ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Das Museum ist wunderschön, lohnt sich reinzugehen. Le musée est ouvert jeudi jusqu'à dimanche. Regardez sur le site internet. Et là on fait un tour. El museo está abierto del jueves hasta domingo. Oops, sorry, the camera was moving. I'm coming back. Good. And now we turn it all the way around. Here we are. You can see it from this side, the monastery is built. You see the old doors. Die alten Türen sind fantastisch, wenn ich die reden von Geschichte. Ne? Wir schauen jetzt mal von weiter an das Kloster. Die Mauern. Wenn man einen Überblick bekommt, voilà. Le monastère de ce côté-là. Me gustan tanto las puertas viejas. Ahora tienes una impresión del otro lado del monasterio. Ahí está la Virgen.
And I leave you with this beautiful view in the garden of the monastery. Give a like, subscribe to the channel and share the beauty of Catalunya with other people. Give a like, as I said, and subscribe. That would be very nice. You help me with that work. Ich lasse euch mit diesem wunderschönen Ausblick auf den Garten von dem Schloss. Gebt ein Like, macht ein Abonnement und teilt die Videos und zeigt die Schönheit von Katalonien mit anderen Leuten. Könnt auch eine Spende machen, würde ich mich drüber freuen. Das findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. You also can give a donation for my work. That would be great to keep on filming. I have a lot of expenses. You find links below in the description of the video. Voilà, je vous laisse avec cette belle vue sur le jardin du monastère. Vous pouvez donner un like, faites une subscription au canal, comme ça vous m'aidez. Et vous pouvez faire une donation, il y a des liens en bas dans la description du vidéo. Je vous remercie pour ça, parce qu'il y a beaucoup de dépenses pour filmer. Ahora estamos al final del vuelta del monasterio Santa María de Vilabertran. Tú puedes dar un like, haz una suscripción al canal, como esto me ayudas mucho con mi trabajo. Y puedes hacer una donación también, que está abajo un link in der Description del Video. Muchísimas gracias para esto und feliz Domingo. Have a joyful Sunday. Habt einen wunderschönen Sonntag. Ich lasse euch mit den wunderbaren Steinen und alten Gemäuern des Klosters. Ich lasse, voilà, la fin du Video. Un joyeux dimanche und feliz Domingo. Hasta luego.